Treatment: slow growing cell hard to treat. I mean it resistant. Therefore, long-lasting therapy must be taken over long period of time with multiple antibiotic therapy, which is with time may be reached to the 6 to 9 months. Multiple drug therapy is used to prevent of emergency of drug-resistant mutant during long duration of treatment. When organism become resistant to one drug which is inhibited by other drug that it's not resistant to it. عادة البكتيريا اللي تكون نموها بطيء عادة تكون مقاومة للأدوية، لأن الأدوية دائما يعني تعمل على خلية تكون الميتابوليزم مالتها أكتف، تشتغل محتمل تشتغل على الريبليكيشن مالتها. فالبكتيريا اللي نموها بطيء والأيض مالتها بطيء راح تكون صعبة للعلاج، وراح تحتاج علاج على عدة مالتيبل أكثر من علاج وعلى فترة طويلة. هاي الفترة الطويلة للعلاج قد تؤدي إلى ظهور بكتيريا طافرة مقاومة لعلاج المستخدم، فلذلك نستخدم عدة علاجات على مود عند ما تصير المقاومة لأحد الأدوية يثبط بالدواء الآخر. عادة فترة العلاج تكون من 6 إلى 9 أشهر، نستخدم بها حوالي 3 أنتيبايوتيك: ايسونايزد، البيرازيناميد and الريفامبين. الايسونايزد والريفامبين عادة أنطيه لمدة 6 أشهر، لكن البيرازيناميد تريتمنت يتوقف بعد حوالي 2 شهر. in patient who are immunocompromised مثلا الأشخاص اللي عندهم إيدز تحتاج دواء رابع أضيف له، قد أضيف له الإيثامبيوتول يضاف، وراح فترة العلاج راح تطول، محتمل أنطيها لمدة 9 إلى 12 شهر، يعني المدة قد تصل إلى سنة. Therapy also usually given for months. The patient's sputum become non-infectious within 2 to 3 weeks. يعني احنا الشخص يكون غير معدي والسبيوتم مالته غير معدي خلال حوالي فترة العلاج 2 إلى 3، لكن أني أستمر بالعلاج لعدة أشهر على مود أحاول أتخلص من البكتيريا بالعلاج. The necessary for protective therapy is attributed to intracellular replication of the organism, gaseous material which is block penetration by the drug, metabolic inactive that persist within lesion. عادة نحتاج أيضا multiple وعلاج طويل، لأن بسبب الانتراسيلولار ريبليكيشن البكتيريا راح تكون داخل الخلية، فالعلاج راح يكون أصعب غير عن لو كانت البكتيريا خارج الخلية. كذلك الجازيوز ماتيريال، المواد الموجودة اللي راح يسوي بلوك، ما راح تكون صعوبة العلاج يخترق لكي يصل للبكتيريا. كذلك لو تطرقنا لها انه هي انه تكون الميتابوليك انأكتيف والميتابوليزم مالتها سلو، فلذلك راح تبقى لفترة طويلة والعلاج ما راح يعمل عليها بصورة صحيحة. Currently about 10% of isolate are drug resistant. على الرغم من هذا العلاجات والعدة علاجات وجدوا انه 10% من العزلات طورت لنا مقاومة للأدوية. Development of multi-drug resistant tuberculosis defined as presence of Mycobacterium tuberculosis resistant to at least either isoniazid or rifampicin. عندما تقاوم أحد هؤلاء الدوائين تعتبر multi-drug resistant. Treatment of multi-drug resistant عادة نضيف رابع أو خامس drug 4 إلى 5 دراج للعلاج، مثل عندنا السبروفلوكساسين، الأميكاسين، الأيثوناميد and or cycloserine. Prevention and control: use of UV lamp in airflow system and negative pressure room for TB patient. Second, improve social conditions such as housing and nutrition. عادة التي بي تكون متواجدة بالأماكن اللي تكون crowding، البور، بالnutrition، بالaeration. ف improving the condition usually lead to less
condition infected with these bacteria. Vaccination of individual with الBCG لقاح الBCG اللي هو الباسيلاس جاميت جورين vaccine الكاونتري اللي فيها high level من الTB. الBCG vaccine usually use live attenuated Mycobacterium bovis اللي سبب لنا TB in cow، لكن هي cross reacting with Mycobacterium tuberculosis نتيجة وجود similar أنتيجينات مشابهة تكون للكلى البكتيريا، فلذلك أنا أستفاد منها أنه أنها تكون كسلالات مضاعفة بالهيومن ما تسبب لي تي بي، لكن ممكن أن تحفز لي استجابة مناعية أقدر من خلالها أن تحميني من الإصابة with Mycobacterium tuberculosis. عادة أستخدمها على مود تحفز لي السيل ميديتد immune response مو الأنتي. يعني ليش السيل ميديتد؟ لأن Mycobacterium tuberculosis عادة هي intracellular pathogen، فتتحفز بهالنوع راح تتحفز لي cellular immunity against it. This vaccine most effective in children as it's given part of early childhood regime in endemic area من ضمن سلسلة اللقاحات التي تعطى في مرحلة الطفولة التلقيح للحماية من الإصابة بtuberculosis. The other species of Mycobacterium was Mycobacterium livery. The general characteristics for these bacteria, Mycobacterium livery is similar to other Mycobacteria. The cell wall contain unique phenoglycolipid. Human usually the natural host, and it's endemic in many regions through the world. It cannot be cultivated in vitro and it multiplies very slowly in vivo, which is the generation time for these bacteria about 12 days. Optimum growth temperature for these bacteria was 30 centigrade, therefore it grow in toes, fingers and nose. These bacteria usually affect and multiply in skin and peripheral nerve. Abundance of bacteria in two types of cell. It's found in dermal macrophage and also it's found in Schwann cell. This type of bacteria causes Leprosy disease, Hansen's disease, and it can be transmitted by prolonged exposure with nasal secretion and skin lesion. Different immune response of the host can cause different form of the leprosy. هذه البكتيريا أيضا لا تمتلك لي أي إنزيم أي توكسين لكي تسبب المرض. أيضا المرض ينتج لنا من الاستجابة المناعية للهوست للبكتيريا. هذه البكتيريا عادة تتواجد بالمايكروفيج اللي تكون موجودة بالسكن اللي يصح لها ديرمال مايكروفيج، أيضا وبإشوان سيل نيرف سيل. The first form of leprosy was tuberculoid leprosy. It's the milder form and it's present with large macule spot on the skin and in superficial nerve ending damage. Damage without skin disfigurement which damage the nerve and causes loss of pain perception. This is causes anesthesia and nerve enlargement from the occur from the inflammatory response. Usually very few organisms are found in tissue and also there are the immune response was strong. Patient at this form of leprosy was not very infectious. It's similar to the TB granuloma form. Pneumonia-like symptoms occur that occur from aerosol transmission and also skin lesion occur. The second form of the leprosy was lepromatous leprosy. It's very progressive and malignant disease. It's present with extensive skin involvement such as nodular skin lesion occur, noise deformities, deep nodal infection, and causes severe disfigurement of the face and extreme. Many bacteria in skin macrophage occur and disseminated to all organs. There are losses of specific cell-mediated immunity. The patient at this time are highly infectious
and this disease, which is slow onset, which is take several years to appear nodules on the skin. This slide shows the patient infected with leprosy disease, type of leprosy. In this type of leprosy, the patient is there are this figment of the face, which it's the air loop thick and become lumpy, and it's the face which is become like the lion face of leprosy, nostril deformat, losses of eyebrow. عادة التشوه في نوع الليبروسي راح يكون أكثر، راح تبدي هناك يصير تشوه في الشيب في الوجه، تآكل بأجزاء الوجه خصوصا بالنويز. الشخص هنا اللي يكون معدي جدا، هنا تكون البكتيريا متواجدة بأعداد كبيرة، المناعة هنا تكون قليلة جدا عندنا. هذا طبعا راح فترة تطور المرض يكون على فترة طويلة لعدة سنوات، العكس التوبركلويد اللي يكون عدد البكتيريا أقل، المناعة تكون أقوى، العدوى أقل، التشوه أقل. فالليبروسي هنا يكون عندنا أخطر وأكثر حدة للمريض. Diagnosis is based on S-fast stain. عادة نستخدم S-fast stain والcytological examination. الهيستو exam أيضا مهم للaffected skin and also response to leprosy skin test. عندنا الروماتيوس أيضا مهم بالتشخيص. مايكوبكتيريوم Livery عادة cannot be cultivated because it has long incubation period. Also التعامل مع السامبلات والشخص المصاب بالليبروسي عادة يكون خطر. التريتمنت اوف Mycobacterium Livery يضمن لنا which included prophylaxis. عادة راح نعطي prophylaxis لشخص لclose contact مع الشخص المصاب، والشخص المصاب أيضا راح نعطيه مالتي دراج ثيرابي، الدابسون، الريفامبين and الكلوفازيامين. سبورفيرم راح نعطيه على فترة علاج حوالي تصل 3 سنوات إلى 5 سنوات. الفاكسينيشن with Mycobacterium BCG وجدوا إنه effective في in some endemic area. This slide show the fast staining of skin biopsy from patient. في 4 مراحل عندنا هنا. المرحلة الأولى أي اللي يكون التوبركلويد، نلاحظ إنه أعداد البكتيريا هنا تكون قليلة. بعد ذلك تجينا البوردر لاين التوبركلويد ليبروسي تكون أكثر. بعد ذلك البوردر لاين ليبروماتيوس ليبروسي تبدي أعداد أكثر البكتيريا. وعندنا بالمرحلة الرابعة هنا بدي يكون أعداد البكتيريا في حالة الريبراتوس ليبروسي تكون أعداد البكتيريا كبيرة نتيجة لقلة المناعة، والشخص اللي في هذه الحالة راح يكون هنا very infectious والديزيز يكون هنا intense للبيشنت. Atypical Mycobacterium can be divided in 2 groups: those that causes TB-like disease and those causes soft tissue infection. The first one causing TB-like infection such as Mycobacterium cannasaceae, Mycobacterium avium intracellular complex and Mycobacterium scrofulacea. Out of these, Mycobacterium cannasaceae and Mycobacterium avium complex are most common and tend to affect middle-aged men with chronic lung disease. Other predisposing conditions including previous chronic bronchitis, obstructive lung disease, and also lung malignancy and AIDS. Although these factors maybe predispose patient to infection with these bacteria. Mycobacterium scrofulacea causes cervical lymphoadenitis. A typical Mycobacterium that causes soft tissue infection, these all grow best at temperature 30 centigrade because that it's close to temperature of the skin.
The first one, Mycobacterium fortitum complex. This bacterium causes local abscess at the site of infection, and is often caused by trauma or surgical wound. It can also present with coronal infection and endocarditis. The second type, which is Mycobacterium marinum, it's found both in fresh and salt water. This bacterium causes cutaneous granuloma, aka fish tank granuloma, as well as ulcers. Notable place of habitat that are of importance to humans, including a swimming pool and aquarium. The third type of Mycobacterium was Mycobacterium ulcerans. This bacteria is found more in Southeast, such as Australia and New Zealand, and causes ulcer, prolonged incubation required for the growth. The common feature of a typical Mycobacterium is also fast bacilli. It's unlike Mycobacterium tuberculosis. A typical Mycobacterium are acquired from the environment by means of contaminated food, water, or inhalation. This means that it's not transmitted from person to the person. It's an important feature for a typical Mycobacterium. These bacteria are also resistant to antibiotic, relatively common, because this infection require extensive combination therapy, also like Mycobacterium require multiple drug, and possibly surgical removal of the lesion required as part of the treatment for this bacteria. Because they are similar to Mycobacterium tuberculosis infection, with any atypical Mycobacterium, it can causes positive BBT results. So it's false positive result for Mycobacterium tuberculosis. They are also identified by culture, by pigment, also by biochemical test. This slide shows the Mycobacterium avium intracellular in tissue specimen, which is appear as rod red bacilli in slide.